আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা 10 থেকে 15 BCS ইংলিশ লিটারেচার কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম হলো 10 নম্বর। 10 BCS ছিল। 10 BCS এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যানিম্যাল ফার্ম? হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যানিম্যাল ফার্ম? এক নম্বর অপশন ছিল থমাস মোর। 2 নম্বর অপশন ছিল জর্জ অরওয়েল। সিতে ছিল বরিস পাস্তারনাক। নাক দিতে ছিল হলো চার্লস ডিকেন। অ্যানিম্যাল ফার্ম দিছিল হলো আপনার 1984-এ। দ্য রুট টু ওয়াগনার দ্য রুট টু ওয়াইগান পেয়ার দিয়ে হুমেস টু ক্যাটালোনিয়া গেছিল। ক্যাটালোনিয়ায় গেছিল হলো অ্যানিম্যাল ফার্ম দিতে। তখন কি করছিল, একটা এলিফ্যান্ট ছেড়ে দিছিল, শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট। জর্জ অরওয়েল 1984-এ দ্য রুট টু ওয়াইগান পেয়ার দিয়ে হুমেস টু ক্যাটালোনিয়া গিয়ে অ্যানিম্যাল ফার্ম দিছিল, সেখানে একটা শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট ছেড়ে দিছিল। তাহলে অ্যানিম্যাল ফার্ম কে লিখছে? জর্জ অরওয়েল। অ্যানিম্যাল ফার্ম কে লিখছে? জর্জ অরওয়েল। দুই নম্বর ছিল ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম। হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম? এক নম্বর মহাত্মা গান্ধী। 2 নম্বর অপশন ছিল জওহরলাল নেহরু। সিতে ছিল আবুল কালাম আজাদ। মাওলানা আকরাম খান। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম লিখছে হলো আবুল কালাম আজাদ। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম কে লিখছিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। আর জওহরলাল নেহরু হলো গ্লিমসেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির মধ্যে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করছিল। গ্লিমসেস। জওহরলাল নেহরু কি করেছিল? ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া লিখছিল কোথায়? গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরির মধ্যে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করছিল। গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরির মধ্যে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করেছে হলো জওহরলাল নেহরু। গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরির মধ্যে। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম হলো মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস কে লিখছিল? 3 নম্বর কোশ্চেন ছিল এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস কে লিখেছিল? 1 নম্বর অপশন ছিল
H.G. Wells, 3 নম্বর অপশন ছিল জর্জ অরওয়েল, 4th অপশন ছিল থমাস হার্ডি, 5th অপশন ছিল আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। এ ফেয়ারওয়েল টু আর্ম লেখছিল হলো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ছিল হলো ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে লিখেছিল দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি ছিল, সে ছিল হলো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ছিল দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি ছিল সে ডেঞ্জারাস সামারের ডেঞ্জারাস সামারের দ্য টরেন্টস অফ স্প্রিং এর ডেঞ্জারাস সামারের দ্য টরেন্টস অফ স্প্রিং এর ট্রু এট ফার্স্ট লাইটে, ট্রু এট ফার্স্ট লাইটে, ট্রু এট ফার্স্ট লাইটে, ফেয়ারওয়েল টু টুয়েট ফার্স্ট লাইটে এ ফেয়ারওয়েলস টু আর্মস নিয়ে বলে কি বলে, দ্য সান অলসো রাইজেস ফর হুম দ্য বেল টেলস, ফর হুম দ্য বেল টলস। তাহলে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ছিল দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড সি, সে ডেঞ্জারাস সামার এবং দ্য টরেন্ট অফ স্প্রিং এর ট্রু এট ফার্স্ট লাইটে, এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস নিয়ে বলে দ্য সান অলসো রাইজেস ফর হুম দ্য বেল টলস। এইগুলো ছিল তার, সবগুলো ছিল তার নভেল। আর ফর হুম দ্য বেল টেলস এটা একটা পোয়েম লিখছিল হলো জন ডন, জ্যাকোবিন পিরিয়ডের লেখক জন ডননে। আর দ্য সান অলসো রাইজেস আর জন ডন লিখছিল দ্য সান রাইজিং, দ্য সান রাইজিং পোয়েম। সান রাইজিং কি ছিল, দ্য সান রাইজিং ছিল হলো পোয়েম। ওকে, দশ বিশেষ 3টা কোয়েশ্চেন আসছিল, 11 বিসিএস। 11 বিসিএস ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল হু ইজ দ্য পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ। হু ইজ দ্য পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ। 1 নম্বর ছিল হেলেন কিলার, বিতে ছিল ম্যাথু আর্নল্ড, সিতে ছিল শেক্সপিয়ার, ছিল রবার্ট ব্রাউনিং। রবার্ট ব্রাউনিং। হু ইজ দ্য পোয়েট অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ। ভিক্টোরিয়ান এজের লেখক কে ছিল? ম্যাথু আর্নল্ড এবং রবার্ট ব্রাউনিং দুইজনেই ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের লেখক ছিল, কিন্তু দুইজন অপশনে থাকলে আনসার হবে রবার্ট ব্রাউনিং। আর শেক্সপিয়ার ছিল এলিজাবেথেন পিরিয়ডের লেখক। শেক্সপিয়ার কোন পিরিয়ডের লেখক ছিল? এলিজাবেথেন পিরিয়ডের লেখক ছিল। ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের লেখক ছিল, ইম্পর্টেন্ট লেখক ছিল হলো টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড, চার্লস ডিকেন্স,
Charles Dickens, Thomas Hardy, Thomas Hardy, Oscar Wilde, রবার্ট ব্রাউনিং। ওকে, আরো অনেক লেখক ছিল, এই কয়টা হলো ইম্পর্টেন্ট ছিল। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য ফর হোম দ্য বেল টলস? ফর হোম দ্য বেল টলস। হু ইজ দ্য অথর অফ ফর হোম দ্য বেল টলস? এক, চার্লস ডিকেন্স। বি, হোমার। সি, টেনিসন। ডি, হেমিংওয়ে। আর্নেস্ট হলো হেমিংওয়ে। একটু আগে 10 নম্বর বিসিএসসি ছিল যে কি বলছিল সে, ফেয়ারওয়েল টু আর্মস নিয়ে বলছিল। ফেয়ারওয়েল টু আর্মস নিয়ে দুইটা কথা বলছিল। একটা বলছিল ফর হুম দ্য বেল টলস, আর হলো দ্য সান অলসো রাইজেস। দ্য সান অলসো রাইজেস, এই তিনটাই সব বেশিরভাগই আসে, ফর হুম দ্য বেল টেলস এবং দ্য সান অলসো রাইজেস। 3 নম্বর ছিল জাস্টিস ডিলেড। জাস্টিস delayed is justice denied। এই উক্তিটা কে বলছিল? এক, ডিসরেইলি। দুই, ইমারসন। সি, গ্ল্যাডস্টোন। ডি, শেক্সপিয়ার। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। এটা স্টোন, গ্ল্যাডস্টোন বলছিল। কে বলছিল? গ্ল্যাডস্টোন। জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস, সে ছিল গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ব্রিটেন। গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ব্রিটেন ছিল। জাস্টিস ডিলেজ ইজ জাস্টিস ডিনাইড। আরেকটা বলছিল জাস্টিস হারিড ইজ জাস্টিস বারিড। জাস্টিস হারিড ইজ জাস্টিস বারিড। এটা ছিল তার দুইটা উক্তি। গ্ল্যাডস্টোন, গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ব্রিটেন। 12 বিসিএস। 12 বিসিএস ছিল যে এক নম্বর ছিল যে সিজার অ্যান্ড কিউপ্লেক্ট্রা কে লিখছিল? সিজার অ্যান্ড কিউপ্লেক্ট্রা কে লিখছিল? এক নম্বরে বলছিল A tragedy by শেক্সপিয়ার। বিতে বলছিল এ প্লে বাই জিবি শ। সিতে বলছিল এ পোয়েম বাই লর্ড বাইরন। লর্ড বাইরন। ডিতে বলছিল এ নোবেল বাই এস টি কলিন্স।
নভেল বাই কলে রিডস। এখন এই সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা যদি থাকে তাহলে জিবি শো, যদি শুধু জুলিয়াস সিজার থাকে, জুলিয়াস সিজার এইটুকু থাকে তাহলে হবে শেক্সপিয়র। আবার যদি এখানে সিজার না থেকে যদি থাকে অ্যান্টোনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা তখন হবে শেক্সপিয়র। আর সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা লিখছিল হলো জর্জ বার্নার্ড শো। জর্জ বার্নার্ড শো সিজার অ্যান্ড কিউপেট্রা ছিল তার মেয়ে। জর্জ বার্নার্ড শো এর মেয়ের নাম কি ছিল? সিজার অ্যান্ড কিউপেট্রা। এদের বিয়ে হয়েছিল হলো ডক্টরস ডিলেম্মা এবং ম্যাকবেথ স্কিট। ডক্টর ডিলেম্মা এবং ম্যাকবেথ স্কিট এর ছেলে দ্য ফিলেন্ডারের সাথে, এদের ছেলে দ্য ফিলেন্ডার এর সাথে সিজার অ্যান্ড কিউপেট্রার বিয়ে হয়েছিল। আর ফিলেন্ডার ছিল হলো ম্যান অফ ডেস্টিনি, ম্যান অফ ডেস্টিনি। সে হলো দ্য আপেল কার্টের বিজনেস করত। আপেল কার্টের বিজনেস করতো, আর বিজনেস করতে হলো একটা উইন্ডোয়ার্স হাউসে। কোথায় বিজনেসটা করতো? উইন্ডোয়ার্স হাউসে। আর সেই হাউসের মধ্যে ছিল প্রচুর ডিসিপ্লিন, দ্য ডেভিলস ডিসিপ্লিন। প্রচুর ডিউটি ছিল, বিউটিস ডিউটি। প্রচুর ডিসিপ্লিন ছিল এবং বিউটিস ডিউটি ছিল। এটা থেকে বাঁচতে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা কি করছিল? দ্য প্রেস কাটিং করছিল। দ্য প্রেস কাটিং মানে প্রেস কনফারেন্স করছিল। প্রেস কাটিং করে বলছিল যে টু ট্রু টু বি গুড, টু 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 বি গুড ছিল নভেল। এটি ছিল জর্জ বার্নার্ড শোয়ের কি প্লে। এগুলো জর্জ বার্নার্ড শোয়ের প্লে। 2 নম্বরে বলছে হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট? গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট। গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট কে ছিল? এক ছিল ভার্জিনিয়া উলফ, ছিল জিবি শো, সিতে ছিল পিবি শেলি, ছিল পিবি শেলি, এতে ছিল এসটি কলেরিডস, এসটি কলেরিডস। গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট ছিল হলো আপনার জিবি শো। গ্রেটেস্ট ইংলিশ ড্রামাটিস্ট কে ছিল? জিবি শো। আর আমরা ভার্জিনিয়া ওলফ নিয়ে এখন কিছু আলোচনা করব। ভার্জিনিয়া ওলফ ছিল, তার একটা নিজের একটা রুম ছিল, রুম অফ ওয়ান্স ওন, যে ঘরে সে সুইসাইড করেছিল। রুমস অফ ওনস একটা ঘর ছিল, সে ঘরে সে সুইসাইড করেছিল। আর সেটা দেখছিল হলো শেক্সপিয়রের সিস্টার জুডিথ। ভার্জিনিয়া ওলফ একটা রুম ছিল, সেই রুমে সে আত্মহত্যা করেছিল। আর সেটা দেখছিল কি আত্মহত্যাটা? শেক্সপিয়র সিস্টার জুডিথ। তার একটা হান্টেড হাউস ছিল। কি হাউস ছিল? রুমটা যে ছিল এটা ছিল হান্টেড হাউস। সেখানে আলো জ্বলতো না, টু দ্য লাইট হাউস। সেখানে আলো জ্বলতো না, কোনো ভয়েস আউট হতো না, কোনো ভয়েস
আউট হইতো না, সেখানে নাইট এবং ডেতে কেউ যাইতো না। সেখানে নাইট অ্যান্ড ডেতে মানে দ্য ইয়ার্স নাইট অ্যান্ড ডেতে মানে বৎসরের নাইট অ্যান্ড ডেতে কেউ যাইতো না, দ্য ইয়ার্স নাইট অ্যান্ড ডেতে কেউ যাইতো না। ভার্জিনিয়া ওলফের বাই অর্নাল্ডো এ বায়োগ্রাফি। অর্নাল্ডোর ওয়াইফ ছিল হলো মিসেস ডালাউই। কে মিসেস ডালাউই একবার তার সন্তানদেরকে নিয়ে সেই ঘরে গিয়েছিল। সন্তানদের নাম হলো ক্লেরিসা এবং পিটার নিয়ে একবার এই রুমে গিয়েছিল। ওকে, এই ছিল ভার্জিনিয়া ওলফস। 3 নম্বর ছিল ফেয়ারওয়েল টু আর্ম। কে লেখছে? টু আর্মস কে? টি.এস. ইলিয়ট, জন মিল্টন। সিতে ছিল প্লাটো। সেটাকে দেখবে হেমিংওয়ে। ফেয়ারওয়েল টু আর্ম কি বলছিল? এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস নিয়ে সে বলছিল যে দ্য সান অলসো রাইজেস। আর এটা কি বলছিল? ফর হুম দ্য বেল টেলস। এই দুইটা কথা বলছিল ফেয়ারওয়েল টু আর্ম নিয়ে। সে ছিল ওল্ড ম্যান ইন দ্য সি। সে কি ছিল? সে ছিল ওল্ড ম্যান ইন দ্য সি। 4 নম্বর হলো হচ্ছে যে হো ওন নোবেল প্রাইজ। ওন নোবেল প্রাইজ। 1 নম্বর ছিল জেমস বেকার। 2 নম্বর ছিল ডক্টর কিসিঞ্জার। সিতে ছিল হলো বার্ট্রান্ড রাসেল। ডিতে ছিল হলো বাটলার। এখানে নোবেল প্রাইজ কে অন করছিল? নোবেল প্রাইজ অন করছিল কে? বার্ট্রান্ড রাসেল। কি অর্জন করেছিল? নোবেল প্রাইজ অর্জন করেছিল। হ্যাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল ছিল একজন পলিটিক্যাল আইডল। কি ছিল? একজন পলিটিক্যাল আইডল। বার্ট্রান্ড রাসেল নিয়ে একটু আলোচনা করি। বার্ট্রান্ড রাসেল ছিল একজন পলিটিক্যাল আইডিয়ালস। বার্ট্রান্ড রাসেল কি ছিল? একজন পলিটিক্যাল আইডল ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল একজন পলিটিক্যাল আইডল ছিল। তার কাছে দ্য প্রবলেম অফ ফিলোসফি ছিল কি? তার কাছে দ্য প্রবলেম অফ ফিলোসফি অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল ফিলোসফি ছিল। প্রবলেম অফ ফিলোসফি অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু
টু ম্যাথমেটিক্যাল ফিলোসফি ছিল বাটারসের কাছে। প্রবলেম অফ ফিলোসফি অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল ফিলোসফি ছিল দ্য ইম্প্যাক্ট অফ সায়েন্স অন সোসাইটি। ফিলোসফি ছিল যে ইম্প্যাক্ট অফ সায়েন্স অন সোসাইটি এর উপর রিলিজিয়ন এবং সায়েন্স এই দুইটা জিনিস, রিলিজিয়ন এবং সায়েন্স। বাটারসের কাছে দ্য প্রবলেম অফ ফিলোসফি ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল ফিলোসফি ছিল এই দুইটা জিনিস, ইম্প্যাক্ট অফ সায়েন্স অন সোসাইটি এবং রিলিজিয়ন অন সায়েন্স। তিনি মেরিজ অ্যান্ড মরালের যে হিউম্যান বন্ডেজটা আছে, মেরিজ এবং মরালের যে হিউম্যান বন্ডেজ আছে, মেরিজ এবং মরালের যে হিউম্যান বন্ডেজ আছে সেটার উপর পাওয়ার এ নিউ সোশ্যাল অ্যানালিসিস রচনা করছিল। পাওয়ার এ নিউ সোশ্যাল অ্যানালাইসিস এই গ্রন্থটা রচনা করেছিলেন। পাওয়ার এ নিউ সোশ্যাল অ্যানালাইসিস এই গ্রন্থটা কি করছিলেন, তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি বলছিলেন যদি পাওয়ার না থাকে তাহলে রুট টু ফ্রিডম কমে যাবে, হিউম্যান সোসাইটি হয়ে যাবে ইথিক্স পলিটিক্স, হিউম্যান সোসাইটি হয়ে যাবে হলো ইথিক্স পলিটিক্স হয়ে যাবে, হিউম্যান সোসাইটি কি হয়ে যাবে, ইথিক্স পলিটিক্স হয়ে যাবে। তখন হ্যাপিনেস থাকবে না, দ্য কনকুয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস থাকবে না, দ্য কনকুয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস থাকবে না। বাটারসে ছিল পলিটিক্যাল আইডল খ্রিস্টানদের, কাদের, খ্রিস্টানদের, যে তিনি বলছিল হোয়াই আই এম নট এ ক্রিস্টিয়ান। ওকে, পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা কি ছিল, হু ইজ দ্য মোস্ট ফেভারিট স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার, ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার। ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার, এক আলেকজান্ডার পোপ, দুই জনাথন সুইফট, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দ্বিতীয় ছিল হলো বাটলার। মোস্ট স্যাটারিস্ট ছিল হলো জনাথন সুইফট। স্যাটারিস্ট ছিল কে, জনাথন সুইফট স্যাটারিস্ট পোয়েট ছিলেন। জনাথন সুইফট কি ছিলেন, একজন স্যাটারিস্ট পোয়েট ছিলেন। তিনি হলো অগাস্টান পিরিয়ডের লেখক ছিলেন। তিনি কোন পিরিয়ডের লেখক ছিলেন, অগাস্টান পিরিয়ডের লেখক ছিলেন। জনাথন সুইফটের একটা মডেস্ট প্রপোজাল ছিল, কি ছিল, একটা মডেস্ট প্রপোজাল ছিল। তিনি কোথায় যাবে, এ জার্নি টু স্টেলায় যাবে। স্টেলায় যায় কি করবে, কালিবার ট্রাভেলসের টেইল অফ এ টাপ থেকে কি করবে, দ্য ব্যাটেল অফ বুক চুরি করবে। এ ছিল জনাথন সুইফট। এরপরে আসেন আপনার 13তম বিসিএস। 13তম বিসিএস কি ছিল, 13তম বিসিএস এ কোশ্চেন ছিল দ্য রেইনবো ইজ, এক নম্বর কোশ্চেন ছিল দ্য রেইনবো ইজ, এটা কি, দ্য রেইনবো ইজ এ পোয়েম বাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, a poem by
ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 2 নম্বরে ছিল এ শর্ট স্টোরি বাই সমারসেট মম, এ শর্ট স্টোরি বাই সমারসেট মম। সিতে ছিল হলো এ নভেল বাই ডিএইচ লরেন্স, এ নভেল বাই ডিএইচ লরেন্স। আর ডিতে ছিল হলো এ বার্ডস বাই কলেরিটস, এ বার্ডস বাই কলেরিটস। তাহলে দ্য রেইনবো ছিল কি, রেইনবো ছিল হলো একটা নভেল, ডিএইচ লরেন্সের একটা নভেল। আর রেইনবো নামে একটা পয়েম ছিল, ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা পয়েমও ছিল রেইনবো নামে। রেইনবো ছিল হলো ডিএইচ লরেন্সের কি, ডিএইচ লরেন্সের নভেল ছিল হলো রেইনবো। রেইনবো কি ছিল, ডিএইচ লরেন্সের নভেল ছিল। ডিএইচ লরেন্স নিয়ে আলোচনা করি আমরা। ডিএইচ লরেন্সের 3টা লাভ ছিল। ডিএইচ লরেন্সের 3টা লাভ ছিল, ওমেন ইন লাভ ছিল, আর এলতে হলো লেডি চ্যাটার্জি লাভ ছিল। লেডি চ্যাটার্লিস লাভ ছিল, ওমেন ইন লাভ ছিল, আর এটা হলো সন এন্ড লাভ ছিল। সন অ্যান্ড লাভার ছিল, সন্স অ্যান্ড লাভার ছিল। কারণ তাদের কি হয়েছিল, গার্ল হারায় গেছিল, দ্য লস্ট গার্ল। এই লস্ট গার্লকে খোঁজার জন্য দ্য হোয়াইট পিককে করে কোথায় গিয়েছিল, দ্য রেইনবোতে, মানে মেঘের মধ্যে গিয়েছিল, দ্য রেইনবোতে গিয়েছিল। হোয়াইট পিককে করে লস্ট গার্লকে খোঁজার জন্য রেইনবোতে গিয়েছিল। এগুলো ছিল ডিএইচ লরেন্সের নভেল। আর ডিএইচ লরেন্স ছিল একটা ভার্জিন অ্যান্ড দ্য জিপসি। সে কি ছিল, দ্য ভার্জিন অ্যান্ড দ্য জিপসি ছিল। কি ছিল, দ্য ভার্জিন অ্যান্ড দ্য জিপসি ছিল। সে রকিং হাউস উইনার করছিল, দ্য রকিং হাউস উইনার করছিল। কার জন্য উইনার করছিল, মাদার এবং ডটারের জন্য, মাদার অ্যান্ড ডটারের জন্য। শেষে একটা ফক্স নিয়ে আসছিল। এগুলো ছিল শর্ট স্টোরিজ ডিএইচ লরেন্সে। তাহলে 13তম বিসিএস পড়ছি। 13তম বিসিএস 1 নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল এটা। 13তম বিসিএসের 2 নম্বর কোয়েশ্চেন হলো যে টম জন্স বাই হেনরি ফিল্ডিং কি। টম জন্স যে টম জন্স বাই হেনরি ফিল্ডিং Tom Jones by Henry Fielding was first published Tom Jones by Henry Fielding was first published, মানে টম জন্স কখন পাবলিশড হয়েছিল, the first half of 19th century, the first half of 19th century, B the second half of 19th century, সিতে ছিল the first half of 18th century, the first half of 18th century, ডিতে ছিল হলো the second half of 18th century। তাহলে আনসার ছিল হলো the first half of 18th century, terms the first half of 18th century।
টম জন্স কার ছিল? হেনরি ফিল্ডিং। হেনরি ফিল্ডিংয়ের দুই ছেলে ছিল, একটা ছিল টম জন্স। হেনরি ফিল্ডিংয়ের দুই ছেলের নাম কি? একটা ছিল টম জন্স আর একটা ছিল জোসেফ অ্যান্ড্রিউস। জোসেফ অ্যান্ড্রিউস। হেনরি ফিল্ডিংয়ের দুই ছেলে ছিল, একটা হলো টম জন্স আর একটা হলো জোসেফ অ্যান্ড্রিউস, আর মেয়ের নাম ছিল অ্যান্ড্রিউসের অ্যামেলিয়া। এগুলো ছিল হেনরি ফিল্ডিংয়ের নভেল। দুই ছেলে ছিল টম জন্স এবং জোসেফ অ্যান্ড্রিউস, আর মেয়ের নাম ছিল অ্যামেলিয়া। আর হেনরি ফিল্ডিং নিজে ছিল একটা মাইজার। কি ছিল? সে ছিল একটা মাইজার, কৃপন ডক্টর, দ্য মক ডক্টর, মানে হাস্যকর ডক্টর, কৃপন হাস্যকর ডক্টর। আর এই ডক্টর থাকার কারণে তার প্রচুর ভক্ত ছিল। দ্য টেম্পল ভিউ, ভিউ মানে ভক্ত, তার প্রচুর ভক্ত ছিল। তার কি ছিল? প্রচুর ভক্ত ছিল। তার মেয়ে যে অ্যামেলিয়া ছিল, এই মেয়ে যে অ্যামেলিয়া ছিল, এই অ্যামেলিয়ার মডার্ন হাজবেন্ডের নাম ছিল অ্যামেলিয়ার মডার্ন হাজবেন্ড। অ্যামেলিয়ার মডার্ন ছিল জোসেফ অ্যান্ড্রিউস। জোসেফ অ্যান্ড্রিউস। অ্যামেলিয়ার মডার্ন হাজবেন্ডের নাম কি ছিল? জোসেফ অ্যান্ড্রিউস। কিন্তু এমিলিয়ার জীবনে ট্র্যাজেডিস নেমে আসছিল। ট্র্যাজেডি নেমে আসছিল কার জীবনে? এমিলিয়ার জীবনে দ্য ট্র্যাজেডি নেমে আসছিল। কারণ এমিলিয়ার হাজবেন্ডের নাম কি ছিল এখানে? জোসেফ অ্যান্ড্রিউস এর বন্ধু ছিল হলো কে? জেমস জোন্স। বন্ধু টম জোন্স। কে ছিল? টম জোন্স এমিলিয়াকে র্যাপ করেছিল। এই এমিলিয়া, জোসেফ অ্যান্ড্রিউস আর একটা কি ছিল? টম জোন্স। এরা বলছিলাম কি দুই ছেলে এক বোন, অথবা আপনি এটা মনে রাখতে পারেন। এই তিনজন ছিল নভেল, আর বাকিগুলো ছিল হলো প্লে। হেনরি ফিল্ডিং এর প্লে। হ্যাঁ, 2 নাম্বার গেল। 3 নাম্বার, দা কুবলা খান কে লিখছিল? কুবলা খান কে লিখছিল? বলছে যে এটা কি ছিল? এটা 1 নাম্বার ছিল হলো এ হিস্টোরি বাই ভিনসেন্ট স্মিথ। হিস্টোরি বাই ভিনসেন্ট স্মিথ। হিস্টোরি বাই ভিনসেন্ট স্মিথ। 2 ছিল হলো এ বার্ডস বাই কলেরিডস। সিতে ছিল হলো এ ড্রামা বাই অস্কার ওয়াইল্ড। এ ড্রামা বাই অস্কার ওয়াইল্ড। ডিতে ছিল এ শর্ট স্টোরি বাই সমারসেট মম। কার? জামালপুর। A short story by Somerset Maugham. কুবলা খান লিখছিল হলো ক্রিস্টাবেল, এ বার্ডস বাই ক্রিস্টাবেল। তাহলে এ বার্ডস বাই কলেরিডস, কুবলা খান লিখছিল কি? কলেরিডস। এখন আমরা কলেরিডস সম্পর্কে পড়ব। কলেরিডস ছিল হলো
রোমান্টিক পিরিয়ডের একজন লেখক। কোন পিরিয়ডের? রোমান্টিক পিরিয়ডের লেখক। কলিটসের দুইটা ছেলে ছিল, একটা ছিল কুবলা খান। কলিটসের দুই ছেলে ছিল, একটা ছিল কুবলা খান, একটা ছিল ক্রিস্টাবেল। কে ছিল কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল? ফার্স্ট এট মিডনাইটে দ্য নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে সে দ্য রিম অফ দ্য এনসিয়েন্ট মারিনারে গেছিল। দ্য রাইম অফ দ্য এনসিয়েন্ট মারিনারে গেছিল। কিসের জন্য গেছিল? ডিজেকশন অ্যান্ড অড দিতে। লিডসের দুই ছেলে কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল ফার্স্ট এন্ড মিডনাইটে নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে কোথায় গেছিল? দ্য রিম অফ দ্য এনসিয়েন্ট মারিনারে গেছিল ডিজেকশন অ্যান্ড অড দিতে। ক্যালোরিটস আফিম খাইতো। হলো আসেন 4 নাম্বার ছিল টি.এস. ইলিয়ট ওয়াজ বর্ন ইন। কোথায় বর্ন করছে? টি.এস. ইলিয়ট ওয়াজ বর্ন ইন। 1 নম্বরে ছিল ইউএসএ, 2 নম্বরে ছিল আয়ারল্যান্ড, 3 নম্বরে ছিল ইংল্যান্ড, 4 নম্বরে ছিল ওয়েলসে। টি.এস. ইলিয়ট জন্মগ্রহণ করছিল হলো ইউএসএ। এই এসতে ইউএসএ। এখন ইউএসএতে জন্মগ্রহণ করা কয়েকজন কবির নাম আমরা মনে রাখবো এইভাবে। আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করা কয়েকজন কবির নাম মনে রাখবো এইভাবে। আমেরিকার 2 ভাগে ভাগ ছিল, একটা ছিল হোয়াইট ম্যান আর একটা ছিল ড্যান ব্রাউন ম্যান। একটা ছিল হোয়াইট ম্যান আর একটা কি ব্রাউন ম্যান। হোয়াইট ম্যান ছিল টুয়াইন, মানে দুইজন সেম জিনিস। একটা হলো ডিকিসন আর একটা হলো মরিসন। একটা ডিকিসন আর একটা কি মরিসন ফ্রস্ট। ডিকিসন এবং মরিসন ফ্রস্ট। আর ড্যান ব্রাউন ছিল হলো ও হেনরি। ব্রাউনকে ছিল হেনরি হেমিংওয়ে আর 2টা টুয়াইন হলো একটা ছিল ফকনার, এই যে ফকনার ইয়ার, আর একটা হলো মিলারেরও ইয়ার। জেমস ফকনার আর একটা হলো স্যার আর্থার মিলার। আর টি.এস. ইলিয়ট তো এস আছি, এস মানে ইউএসএ। 5 নাম্বার হলো হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল নেম অফ দ্য গ্রেট আমেরিকান শর্ট। ও হেনরির রিয়েল নেম কি ছিল? দ্য রিয়েল নেম অফ ও হেনরি। 1 স্যামুয়েল এল ক্লিমেন্স। এক ছিল স্যামুয়েল এল ক্লিমেন্স। বি ছিল উইলিয়াম সিডনি পর্টার। সি ছিল হলো ফিটস জেমস ও'ব্রিন। দ্বিতীয় ছিল হলো উইলিয়াম হান্টিংটন রাইট। তাহলে দ্য রিয়েল নেম অফ ও হেনরি ছিল উইলিয়াম সিডনি পর্টার। এখন উইলিয়াম সিডনি পর্টার সম্পর্কে আমরা পড়ব। রিয়েল নেম কি ছিল? উইলিয়াম সিডনি পর্টার, মানে ও হেনরি। ও হেনরির রুটস অফ ডেস্টিনি ছিল। কি ছিল? রুটস অফ ডেস্টিনি ছিল দ্য র্যানসম অফ দ্য রেড চিফ, নাম হলো ক্যাবেজ এবং কিংস। নাম কি? ক্যাবেজ অ্যান্ড কিং এর কাছ থেকে দ্য 4 মিলিয়ন
the 4 million or 6 and 7 sixes and 7 millions 6s and 7 millions কি নিবে the gift of the Maggie নিবে the gift of the Maggie নিবে ঠিক আছে কিন্তু the boys of the city তে যায় দেখে the boys of the city তে কিন্তু the boys of the city তে যায় দেখে যে এই যে কিং ছিল ক্যাবেজ এন্ড কিং সে ওয়েস্টে চলে গেছে হার্ট অফ দ্য ওয়েস্টে চলে গেছে হার্ট অফ দ্য ওয়েস্টে চলে গেছে তখন কি হয়েছে তার হার্ট এবং হ্যান্ডস দুইটাই ভেঙে গেছে হার্টস এন্ড হ্যান্ডস কি হয়েছে দুইটাই ভেঙে গেছে উইলিয়াম সিডনি পর্টার ও হেনরির রুটস অফ ডেস্টিনি ছিল দ্য র্যানসম অফ দ্য রেড শিপ ক্যাবেজ এবং কিং এর কাছ থেকে 4 মিলিয়ন 6 এন্ড 7 মিলিয়ন কি নিবে গিফট অফ দ্য ম্যাগি নিবে কিন্তু দ্য বয়েজ অফ দ্য সিটিতে যায় দেখে যে সে হার্ট অফ দ্য ওয়েস্টে চলে গেছে তখন হার্ট ভেঙে গেছে দ্য গিফট অফ দ্য মাগি যদি বলে দ্য জার্নি অফ দ্য ম্যাগি এ জার্নি অফ দ্য ম্যাগি হলো কে লিখছিল জার্নি অফ দ্য ম্যাগি টিএস ইলিয়ট লিখছিল হলো এ জার্নি অফ দ্য ম্যাগি এই ছিল উইলিয়াম সিডনি পর্টার 13 নম্বর বিসিএস গেল এবার আসেন 14 নম্বর বিসিএস 14 নম্বর বিসিএস ছিল প্যারাডাইস লস্ট এটার থিম কি ছিল বলছে যে জাস্টিফাই the ways of man to God পিতে বলছে যে জাস্টিফাই the ways of God to man পরে বলছে সিতে বলছে হলো show that the Satan and God have equal power show that the Satan and God have equal power এটা তো হবেই না কোনোদিনও ডি explain why good and evil are necessary explain why good and evil are necessary বলছে প্যারাডাইস লস্ট লিখছিল কি জন মিল্টন এটা হলো জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু ম্যানের দিকে যাবে কোথায় যাবে গড টু ম্যানের দিকে যাবে প্যারাডাইস লস্ট একটা ইপিক ছিল কার ইপিক ছিল জন মিল্টনের একটা ইপিকের নাম ছিল প্যারাডাইস লস্ট জন ইপিকের একটা নাম কি ছিল কি বলি জন মিল্টনের ইপিক ছিল হলো প্যারাডাইস লস্ট সে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের একজন লেখক ছিল জন মিল্টন কি অন দ্য লেট ম্যাসাকারের সময় যখন ম্যাসাকার হয়েছিল তখন সে ব্লাইন্ডনেস হয়েছিল তখন সে অন্ধ হয়েছিল এই অন্ধ অবস্থায় সে প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাইস রিগেইনড নামে দুটি মহাকাব্য লিখছিল ইপিক লিখছিল প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাইস রিগেইনড নামে দুটি মহাকাব্য লিখছিল যেদিন মহাকাব্য লিখছিল আর যেদিন অন্ধ হয়েছিল সেদিন মর্নিংস অফ দ্য ক্রিস্ট নেটিভিটিতে অন দ্য মর্নিং অফ ক্রিস্ট নেটিভিটিতে কবির বন্ধু লাইসিডাস উচ্চ স্বরে সং অন শেক্সপিয়ার শুনতেছিল লাইসিডাস উচ্চ স্বরে সং অন শেক্সপিয়ার শুনতেছিল তখন প্রাসের প্রতিবেশী স্যামসন অ্যাগোনিস্টাস বলছিল যে সাউন্ডটা কমানোর জন্য বলছিল
সাউন্ডটা কমানোর জন্য বলছিল। যদি বলছিল যদি অফ এডুকেশন করতে চাও তাহলে এরোপেগোটিকায় যাও। কোথায় যাইতে বলছে? এরোপেগোটিকায় যাও। যদি অফ এডুকেশন করতে চাও তাহলে কোথায় যেতে বলছে? এরোপেগিটিকায় যাও। লাইসিরাস হলো কবির বন্ধু। কবির বন্ধু এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যু নিয়ে লেখা। কে? এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যু নিয়ে লেখা। ওকে, এই ছিল 1 নাম্বার। 14 নম্বর বিসিএস এর 1 নাম্বার কোশ্চেন। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ ও হেনরি। এই 13 নম্বর বিসিএস এ আসছিল হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ ও হেনরি। ও হেনরি ছিল আমেরিকান। ও হেনরি ফুল নেম ছিল কি বলছিলাম? উইলিয়াম সিডনি পর্টার ছিল। কি ছিল? উইলিয়াম সিডনি পর্টার ছিল ও হেনরির আসল নাম। এটা আগের বিসিএস এ পড়িয়েছিলাম। ও হেনরি সম্বন্ধে, ও হেনরির কাব্য সম্বন্ধেও পড়িয়েছিলাম। বা 15 নম্বর, 15তম বিসিএস। এর মধ্যে 15তম বিসিএস বলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং এজ ইন লিটারেচার লেটেস্ট কোনটা? হুইচ অফ দ্য ফলোইং এজেস ইন লিটারেরি হিস্ট্রি ইজ দ্য লেটেস্ট? এজেস লেটেস্ট ইন লিটারেরি হিস্ট্রি, লেটেস্ট কোনটা আর কি। আমি যদি বলি 1 নাম্বার ছিল হলো বলছে যে অগাস্টান এজ, দ্য অগাস্টান এজ। 2 নম্বরে ছিল ভিক্টোরিয়ান এজ। ভিক্টোরিয়ান এজ। 3 নম্বর ছিল দ্য রেস্টোরেশন এজ। রেস্টোরেশন এজ। 4 ছিল হলো দ্য জর্জিয়ান। দ্য জর্জিয়ান এজ। জর্জিয়ান এজ হলো মডার্ন পিরিয়ডের একটা শাখা। একটা ছিল এডওয়ার্ডিয়ান, আর একটা হলো জর্জিয়ান। মডার্ন পিরিয়ড দুইটা ভাগে ছিল, একটা হলো এডওয়ার্ডিয়ান, জর্জিয়ান। জর্জিয়ান হলো 1910 থেকে পরে, আর এটা ছিল এডওয়ার্ডিয়ান ছিল হলো 1901 থেকে 1910 পর্যন্ত, 1910 থেকে বর্তমান। এই ছিল দুইটা পিরিয়ড। লেটেস্ট পিরিয়ড মানে লাস্ট পিরিয়ড কোনটা ছিল? দ্য জর্জিয়ান পিরিয়ড। দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি ওয়াজ কে লিখছিল? 2 নম্বরে ছিল দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি ওয়াজ রিটেন বাই, কে লিখছিল? 1 নম্বরে দেওয়া ছিল আইজ্যাক ওয়ালটন। বিতে ছিল স্যামুয়েল জনসন। সিতে ছিল স্যামুয়েল বাটলার। আর ডিতে ছিল স্যার থমাস ব্রাউন। ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি হয়েছিল স্যামুয়েল জনসন। কত সালে? 1755 সালে। ডিকশনারি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ 1755 সালে ডিকশনারি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নামে। দ্য পোয়েট লরিট ইজ কি ছিল? দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। পোয়েট লরিট মানে কি ছিল? দ্য পোয়েট লরিট ছিল 1 নম্বর ছিল দ্য বেস্ট পোয়েট অফ দ্য কান্ট্রি।
দ্য বেস্ট পোয়েট অফ দ্য কান্ট্রি। 2 নম্বরে ছিল দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। পোয়েট অফ ইংল্যান্ড, দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। সিতে ছিল ক্লাসিক্যাল পোয়েট, দিতে ছিল হলো এ উইনার অফ দ্য নোবেল প্রাইজ, উইনার অফ দ্য নোবেল প্রাইজ। তাহলে পোয়েট লর্ড হলো দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। পোয়েট লর্ড কে ছিল দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড ছিল কয়েকজন কোর্ট পোয়েটের নাম বলি। টেনিসন ছিল কোর্ট পোয়েট। কে ছিল? ওই যে লর্ড আলফ্রেড টেনিসন, ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের টেনিসন ছিল। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিল রোমান্টিক পিরিয়ডের। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিল কোর্ট পোয়েট। টেনিসন ছিল। থমাস গ্রে ছিল। বেন জনসন ছিল। থমাস গ্রে ছিল, বেন জনসন ছিল কোর্ট পোয়েট। পরে ছিল হলো আপনার জন ড্রাইডেন ছিল কোর্ট পোয়েট। টেনিসন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, থমাস গ্রে, বেন জনসন, জন ড্রাইডেন। আরও ছিল অনেক কোর্ট পোয়েট। এই কথা মনে রাখার চেষ্টা করি আমরা। নিচে কোনটা মেডিকেল থিওরির সাথে কানেক্টেড? মেডিকেল থিওরির সাথে কোনটা কানেক্টেড ছিল? মেডিকেল থিওরির সাথে কানেক্টেড ছিল কোনটা? বলছে কমেডি অফ ম্যানার্স। কমেডি অফ ম্যানার্স। এতে ছিল কমেডি অফ হিউমার্স। সিতে ছিল হিরোইক ট্র্যাজেডি। ডি থার্ড অপশন ছিল হলো থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। তাহলে কমেডি অফ মেডিকেল থিওরি ছিল কি ছিল? কমেডি অফ হিউমার্স। কমেডি অফ হিউমার্স লেখছিল হলো বেন জনসন। কে লেখছিল এটা? বেন জনসন। কে লেখছিল? বেন জনসন লেখছিল হলো কমেডি অফ হিউমার। কমেডি অফ হিউমার লেখছিল কে? বেন জনসন। বেন জনসন কি ছিল? বেন জনসন একজন কেমিস্ট ছিল। কি ছিল বেন জনসন? বেন জনসন ছিল একজন কেমিস্ট। কেমিস্ট না অ্যালকেমিস্ট? বেন জনসন ছিল একজন অ্যালকেমিস্ট। তার একটা সাইলেন্ট ওমেন বউ ছিল। সেটার নাম ছিল সাইলেন্ট ওমেন বউ ছিল। সে কি করতো? বল পেন দিয়ে এই যে ফক্সকে আঘাত করতো। তখন ফক্স কি করতো? এভরিম্যান ইন হিজ হিউমার, মানে এভরিম্যানের সামনেও হিউমার মানে হট্টগোল করতো। আবার এভরিম্যান আউট অফ হিজ হিউমার, এভরিম্যান না থাকলে হট্টগোল করতো। এভরিম্যান আউট অফ হিজ হিউমার, এভরিম্যান না থাকলেও কি করতো? সে হট্টগোল করতো। 4 নম্বর ছিল এটা। 5 বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ বোথ এ পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার? both a poet and
পেইন্টার কে ছিল? কিডস, বিতে ছিল ডনে, মানে জন ডন। সিতে ছিল হলো ব্লেক, ডিতে ছিল হলো স্পেন্সার। পোয়েট এবং পেইন্টার ছিল উইলিয়াম ব্লেক। পোয়েট এবং পেইন্টার আরেকজন ছিল, সে ছিল হলো ডিজে রসেটি। ডিজে রসেটি, সেও পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার ছিল। রসেটি, ডিজে রসেটি, সেও পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার ছিল। তাহলে উইলিয়াম ব্ল্যাক কি ছিল? উইলিয়াম ব্ল্যাক ছিল পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার। সে ছিল হলো, উইলিয়াম ব্ল্যাক কোন পিরিয়ডের লেখক ছিলেন? উইলিয়াম ব্ল্যাক হলো বিগ রোমান্টিক পিরিয়ডের একজন লেখক ছিলেন, ঠিক আছে? উইলিয়াম ব্ল্যাক ম্যারিজ অফ হেলস হেভেনে, ম্যারিজ অফ হেলস অ্যান্ড হেভেন, ম্যারিজ অফ হেল অ্যান্ড হেভেনের মধ্যে মিল্টন এ পোয়েমকে নিয়ে, মিল্টন এ পোয়েমকে নিয়ে কি করছিল? সংস অফ ইনোসেন্স এবং সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিল। সংস অফ ইনোসেন্স, সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিল উইলিয়াম ব্ল্যাক। সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিল, সংস অফ ইনোসেন্স এবং সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিল কে? উইলিয়াম ব্ল্যাক। 6 নাম্বার ছিল হলো বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি। এটা কে বলছিল? বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি। এটা লেখছিল হলো পয়েট অফ বিউটি। যে পয়েট অফ বিউটি কে ছিলেন বলেন তো? 1 নম্বর শেক্সপিয়ার, 2 নম্বর ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সি ছিল কিটস, ডি ছিল ইলিয়ট। পয়েট অফ বিউটি ছিল কিটস। কিটস। পয়েট অফ বিউটি কে ছিল? পয়েট অফ বিউটি ছিল হলো কিটস। কিটস এর ছেলে ছিল অ্যান্ডিমিয়ন। কিটসের ছেলে ছিল কে? অ্যান্ডিমিয়ন। কিটসের ছিল অ্যান্ডিমিয়ন। সে লামিয়াকে দেখে, সে লামিয়াকে অন ফার্স্ট লুকিং ইন্টু চ্যাপম্যান, সে লামিয়াকে অন ফার্স্ট লুকিং দেখে, মানে অন ফার্স্ট লুকিং করে কিন্তু চ্যাপম্যান হোমার, সে লামিয়াকে প্রথম দেখে সে কি হয়েছিল? হাইপার হয়ে গেছিল, হাইপারিয়ন। কিটসের ছেলে অ্যান্ডিমিয়ন লামিয়াকে অন ফার্স্ট লুকিং ইন্টু চ্যাপম্যান হোমার করে হাইপারিয়ন হয়ে গিয়েছিল। হাইপারিয়ন হয়ে গিয়েছিল। কি হয়ে গিয়েছিল? হাইপারিয়ন হয়ে গিয়েছিল। আবার কিটসের মেয়ে ছিল ফ্যান্সি ফিসি। কিটসের মেয়ে ছিল ফ্যান্সি ফিসি। ফ্যান্সি ফিসি, কিসের মেয়ে ফ্যান্সি ফিসি অটামে মেলাঙ্কলি দূর করার জন্য, মেলাঙ্কলি দূর করার জন্য নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে, মেলাঙ্কলি দূর করার জন্য নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে গ্রেসিয়ান উড়ানে গেছিল। কোথায় গেছিল? গ্রেসিয়ান উড়ানে গেছিল। নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে কোথায় গেছিল? গ্রেসিয়ান উড়ানে গেছিল ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করতে। কিটসের মেয়ে পেন্সিফিসি ওয়াটামে মেলাঙ্কলি দূর করার জন্য নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে গ্রেসিয়ান উড়ানে গেছিল ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করতে। এগুলো আগে সবগুলো আগে অট্টু ছিল। অট্টু কিন্তু ইসাবেলার আগে ছিল না। অট্টু গ্লিসারেন ওয়ান, অট্টু নাইটিঙ্গেল, অট্টু মেলাঙ্কলি, অট্টু ওয়াটাম, অট্টু ফিসি। অড অন ছিল মেলাঙ্কলি, এটা ছিল অট্টু ফিসি, অট্টু ফ্যান্সি, অট্টু ওয়াটামে। অন মেলাঙ্কলি দূর করার জন্য অট্টু
টু এন নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে কোথায় গেছিলো, হোয়াট টু গ্রেসিয়ান উড়ানে গেছিলো ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করতে। ওকে, এই পর্যন্তই। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।